Hello guys and welcome back to our YouTube channel. This is the Wonder Family here and we are back with another video kama kawaida. And guys, if you're new to this channel, make sure that you subscribe and you hit that notification bell that any moment we post a new video you will be the first person to be notified. Na kama wewe ni returning subscriber, guys, thank you for watching our content, thank you for supporting us, thank you for helping us reach this level. We are on the road to 1,000 subscribers and guys, don't hesitate, tafadhali make sure that you reach us there. We are a wonderful family. This channel is full of every episode. Guys, ukitaka kupika hapa ndani, ukitaka mambo na stories hapa ndani, ukitaka contents kali ni hapa ndani. So guys, don't usichoke na kuwatch vitu zetu. Now tonight I want us to talk about how to overcome postpartum depression. How to overcome postpartum depression, which is called again PPD. Okay, it is called PPD or perinatal depression. Look here, women when they are pregnant, they go through a lot in life in that duration of 9 months. Now most men will not understand what most women are going through or they go through during pregnancy. Now according to experience and what I know, the small knowledge that I have, that I've seen, is that most women, most of them, they go through a lot during pregnancy. From the first week of getting pregnant until the last week, that is the 40th week or the 42nd week of giving birth to a child, they go through a lot. Now, the first experience is that when a woman gets pregnant, everything in her body changes. Everything in her body changes. The moods, everything changes in her body. So if you are a man that does not understand this woman, you will lead her into this. Ningesema hallelujah. You will lead her into all this. But if you are a man who is very intelligent, you will understand and you will know how to take care of your wife so that she doesn't go through all this. Now, postpartum depression is the worst depression yenye inafanyanga mtu hata anaweza jiua. Okay? Inaweza fanya mtu hata ajiue. You can find somebody ako depressed mpaka most ladies unaweza pata ya kwamba they can leave their child in that house with that man. They go to their home. That thing inakujanga after sasa birth. Now, I was giving a story, a foundation on this story on how women go through transition in life when they are pregnant, and most of us, we don't understand them. Now look here, when a woman gets pregnant, the first 2 weeks, you find that they transit into different mood swings, whereby you find that they have this morning sicknesses, they go through what, they go through a lot of things, pain huku chini ya tumbo because of the placenta kujiform na mtoto kujiunda, hizo stuff. They go through a lot. Then wakati hizo mood swing inakuja, anakula food, anatapika, anakaa njaa. I hope una get point yangu. So you find that this lady will go through all this. Tumbo ndio hiyo alikuwa amezoea, ndio hiyo yeye amekuwa ni slim lady, tumbo yake iko flat. Sasa iko ya kwamba there is something that is growing in her belly. Okay? And this thing that is growing inakuja na inasukuma matumbo yake juu huku karibu na diaphragm. So unapata ya kwamba this lady will be eating small bit of food. Kwa sababu ya nini? Mtoto amemfinya huku kwa tumbo. So tumbo imekuwa kubwa the first month, the second month, the third month. Now this lady ikifika kitu kama 4th month, 5th month, unapata ya kwamba even hawana usingizi mzuri because you sleep with one side. If it is left side, ni hiyo left side too. You just change it a bit, unarudi kwa hiyo, because iko advisable for you to sleep on your left side, not right. So you find that this lady goes through a lot in that duration of that time. Lack of sleep, anxiety, unapata anapitia vitu mingi sana. At the same time, unapata ya kwamba you as a husband, you are absentee husband, upatikana, unaenda job asubuhi, unarudi very late in the night, maybe you come back late drunk. You come back late, unapata wamelala. So you find that most of the time you don't have time with your wife during this period of time. So these are the occurrences that build up to that postpartum depression, because there is something. This is like a seed that is being planted in her heart and in her brain. So this thing will come and itachipuka wakati amezaa. Okay, I think you heard of the story of Miliwa
Jesus what she went through mpaka kariba awache mtoto. It is because of all this. Now postpartum depression inakujanga wakati unakuwa neglected, you as a mother. Now you come una find ya kwamba there are some symptoms. I think I wrote them down. But before we go to the symptoms, look here. There is what causes, you need to understand that what causes postpartum depression. Number one, you need to know that changing family roles. Now you find that you as a lady, you are a young lady, wewe hujazoea hii maisha ya mambo ya family nini, yeah, so you are changing that. Now sasa ulikuwa to girlfriend, okay, now you are being pampered, so things like that. Now the reality comes after giving birth ya kwamba now you are changing family roles, so you are becoming a mother. Now you are not a lady, you're not a slave queen anymore, so you become a mother, okay. So the reality comes that now you need to take care of this child. Mtoto atakufunga miaka yako yote kwa sababu you find that you cannot leave that child, you must be there for that child. So that thing must pia icheze na akili yako somehow. Number two things, new baby stress. Unapata ya kwamba because this is a new baby, hauna experience, so these things pia itakupea stress. Hauna experience ya kwamba ati mtoto anafaa avaliwe aje diapers. Mtoto saa zile unasikia tu unaanza tu kushika usingizi usiku hivi saa 8 usiku na ndiye anaamka. Amekusumbua from saa 1 mpaka saa 6 usiku. So wakati tu amelala tu umemwekea ringtone amelala, lullaby songs, the lady has slept. So wakati tu unasema thank you Jesus, now let me sleep, unawekelea tu kichwa hivi unasikia unaibuka tena, macho inaanza kuwa red. So because of lack of sleep, so unaanza kuwa na stress. So what kind of mess is this? So those are stresses that people go through. So when you get a new baby, there is that new baby stress. Haujui jinsi ya kumhandle, sijui nini. There is a lot of stress. And I think on the next video I will talk on this. By the way, these are nice content that can help somebody else there. I've done the contents of little aje ya stima hii ya token meter, naona inasaidia watu sana. So even this hii haki ya mambo na wamama kupitia mapito hii pia inaweza saidia. So if you are there and you are going through all this, or you follow this video, it will help you now. Family history of mental illness. Unapata kwamba even in your generation, for example in your family tree, unapata kwamba kumekuwa na hiyo stories za mental issues in that family. So unapata kwamba after giving birth. Now look here, what happens when somebody gets this. Now after birth, okay, after birth the levels of hormones inaitwa estrogen and progesterone, okay, the levels of those hormones of estrogen and progesterone zina drop drastically when those, because wakati ulikuwa na mimba they were working, hizo nini zilikuwa zina work hard because of that pregnancy, zilikuwa zina work. That's why unaona mtu akishika mimba anaambiwa this estrogen and progesterone zinapanda. It is because of that work. So when you give birth, the levels drop drastically. So when those levels of those estrogen and progesterone, when they drop drastically, ndio unapata kwamba zina trigger that thing, that chemical that changes that change in the brain. So when those changes comes in the brain, unakuwa una act ni kama uko unaelewa. Now I've seen a woman, I know of a woman who gave birth, I think last month but one, yeah. When you look at that lady, anakaa chizi, si ati juu anapenda, anakaa chizi because of that. And that lady is suffering that depression. Why? Unapata ya kwamba when she was giving birth, the husband is never there. Husband kazi yake ni kutembea na mabeshte wakikunywa pombe, na anarudi very late in the night, okay. The guy comes very late in the night. So the lady ukimwangalia, yani kumtofautisha na mtu mwende anakaa mwenda wazimu si ngumu, okay, ni venye tu ako normal, lakini when you look at her, she's depressed because she's going through a lot. One, she's lacking good food for that child, okay, she gave birth and she's lacking good food for that child. Number two, unapata kwamba because ana msaidizi, ana mtu wa kumsaidia, even the family members never came to her house, so she anakani kama she's neglected. So this thing has affected her brain, ambapo anajiona kwamba sifai,
so she has lost hope in life. Okay, she has and these are kind of symptoms of this kind of disease, okay, that attacks the brain. So unapata this lady, she suffers, unaweza msalimia ananyamaza, amekuangalia, not that her mind is there, her mind iko too far, iko very far, na most of the time si hata anashinda na mtoto, unapata ameenda kushika watoto wengine huko. By the way, this is something that is real. Unapata ameshika watoto wenyewe huko, wake amewacha huko kwa ploti analia. So I think it is something that should be looked into. Okay, so after birth, the levels of hormones, estrogen and progesterone in the brain quickly drops. This triggers chemical changes in the brain that triggers mood swing. That's why unaweza muongelesha, unaona mind yake iko hapo. Okay, now risk factors about this, you find that people, it is unapata it is people who have a lot of stress. Kuna watu ambao wanakoka tu na stress, unapata tu hajakunywa maji, hakuna stress, sijui nini, bwana yake amepiga simu receive sio simu, hakuna stress. So their life is stress is their fourth name. After third surname we have the stress uko mwisho. So anaitwa Richard Okelo Onyango Stress. So their life, ukiangalia lifestyle yao, stress inakuanga tu. Okay, so these are people with a lot of other stress in their lives. Wanakuwa na stress tu, kila wakati unapata niko na stress. Kimwangalia akai stress, lakini ako na stress. So people like this ni rahisi sana wakuwe na hizi postpartum depression. Number 2, parents of a sick or colicky baby. Unapata ya kwamba mmeza mtoto ambaye ako na deformity, mtoto ako na challenge in life, yani ni msika, yuko sawa. This thing pia inaweza wa traumatize, inaweza wapea stress of mind, inaweza wapea stress state. So inapata ya kwamba inawasumbua mind. Okay, inawasumbua mind, which you need to work on that so that you don't get into that. Number 3 is people who had depressive episode before. Unapata ni watu ambao, kwanza look here, depression is a bad disease. Depression is a killer disease yenye kama hajashughulikiwa sana inaua watu sana, because you can find somebody, mtu anakuwa depressed mpaka anajiongelesha. You become depressed until you talk to yourself. You find that you talk to yourself, why am I like this? Sasa hizo mwacha nywele yako, mimi hata nimechana. Unapata ya kwamba hata huwezi chana nywele. Kama wewe ni mwanaume, you cannot be neat. Unapata katu wewe kama ni mama unavaa kama shushu. It is because you are suffering from depression, and you need to look onto your life. Love yourself, because if you don't love yourself, nobody will love you for yourself. Sijui kama nimeongea kizungu poa, but I think you understand. Love yourself, be there for you, work on you, okay, so that you don't become depressed. Okay, depression ni mbaya, ni ugonjwa mbaya, inaweza fanya uingie kitchen uwekelee mkono kwa jiko, ikichomeka inachomeka tu na usikii uchungu. Utasikia uchungu kitoka hapo kama umeshachomeka mkono. Unaona, inakuja kama ugonjwa ya kifafa. So depression na kifafa inaitwa kwa kizungu epilepsy. So ukiangalia mtu mwenye ako na epilepsy, si unaona ni mtu mwenye anajuma tu limi tu, amekaa tu na side moja. So unapata kwamba when you are depressed, that thing in attack even your brain. So your brain stop working. So when your brain stops to work, so you find that you can do some crazy things. Unapata kwamba mtu anaenda kwa bar kukunywa, ataenda kutoa stress. Unaona, so unapata umekunywa crate mzima ya pombe na kumbe ni kujimaliza, unajimaliza. So you need to work on that. So you had people who had depressive episode before. Number 4, those people were without enough support from their spouses. Look here, when you have a husband who is not supportive, report him to the nearest police station. Why? Because that person is leading you to suicide, or that person is leading you to mental health. That person is leading you to all this trouble that people see. You find that you give back, mwanaume yeye kazi yake imekuwa ni yeye ni worth kambele. Yeye ni mtu mwenye leo kwa nyumba, kesho kwa rafiki, siku nyingine hapo sijui mahali fulani. Unapata this guy anaka time na wewe. So unapata kwamba umpata mtoi, umezaa, lakini this guy hana time na wewe, anaka time na huyo mtoto. Anakuja na kuuliza mtoto akwaje? Ako sawa? Hataki kujua mtoto amekula, mtoto akwaje. You as a mother, have you eaten well? Have you taken the balanced diet food? Uko sawa? Are you sorted? So you find that these things in affect sana mama, because umewachia mtoto the whole day,
umestruggle na mtoto, at the same time you are a woman, you want to multitask, uoshe nyumba, upike, ufue chakula mtoto, sijui ufanye nini. So you find that mind yako ina stop hata sometimes, inafika mahali ina stop kwa sababu you work yourself and you are killing something in your mind. So you need to check on that, so that and I urge most families, I've seen this kind of families ambapo unapata kwamba your child is pregnant somewhere, you don't follow up, ujui mtoto anakulanga vizuri venye iko prescribed na madaktari aufaa kule, ama unapata ya kwamba this child ujui kama anafanya hizo mazoezi, ujui kama anakula vizuri, ujui kama anapitia nini, ujui lifestyle yake venye anaenda. So you as a family member, you need to be there for your child, uone ya kwamba the well-being of her is okay mpaka ile siku yenye na give birth. You stand with them, support them. That support system is lacking in the society that we are living today. So you as a parent, you need to stand with your daughter. You as a friend, when you claim ya kwamba wewe ni friend wa huyo dem ama friend wa huyo child, be there for that family, stand with them, support them. It's not necessarily like ya kwamba you must support them with your finances kama una ni kweli, lakini just be there for that family so that you give them that emotional support, ambapo this lady after giving birth hata ushikwa na hii postpartum depression. Okay, so always learn to be there. Even you as man, learn to be there for your wife. Okay. Number 6 is people with children to take care of. For example, you have an orphanage somewhere, you have some children to take care of. You find that sometimes hauna pesa, kumekauka, donors wameficha pesa, ama unapata kasongo pia ameficha pesa zake, so there is no money to support those children. Those things will give you stress. You will strain mind yako unajaribu kufikiria, where will I get the money to support these kids? Okay, where will I get the money to support this kid? So those things will stress you up, and you will find that you utakuwa na easy stress, depression. Okay. Now the last one is younger parents. Ya kwamba unapata kwamba you are a younger parent, nyinyi mmeoana 17 18, nyinyi ni wadogo, mna experience yote ya mambo na marriage. So mmepata, ndio mimba imepatikana, mtoto amezaliwa, hamuna experience yote, hujui unyonyeshe mtoto aje, saa zingine hujui kubamba ama kubap mtoto hujui. So unapata kwamba mtoto ndio amechokiwa na maziwa, hujui vile utafanya, sijui mtoto ndio are you getting those things? So there are so many things that needs to be corrected, needs to be taught outside there. The reason why I'm doing this is because I've learned that there is no Kenyan content ambayo amefanya hii stuff. So that's why I'm doing this for our Kenyan people. This is for our local language, for our local people. So you are a young family there, and you are passing through this. Come to this YouTube channel, check on this. This one will help you. It will be a good thing to your life and to your health. Okay. Now signs and symptoms for this. So if you want to know that you are going through postpartum depression, number 1, constant feeling of sadness. Unakuanga tu umekasirika, unasikianga tu vibaya, hauko sawa, yani kila wakati wewe unakuanga, hata ukipigwa simu uko tu moodless, yani wewe unanga tu haukuangi sawa, you are sad. So when you see yourself you are sad, haunanga raha, jua ya kwamba there is something that you are going through as a mother, postpartum depression. So you find yourself you are restlessness, au yani hauko, yani hauna tu amani, unajisumbua tu, hata ukilala unasumbuka tu, unageuka tu kwa kitanda. You find that you are not at peace. Okay, you are not at peace. Anxiety and hopelessness. Unapata ya kwamba sasa wewe umeluza hata hope ya kwamba sasa nitadu, what will I do? So you find ya kwamba mtoto wako ndio ameshinda hapo njaa 3 hours hajakula anything, au umeenda kutangatanga naye kwa marafiki, umesahau ya kwamba umbeba mtoto wako kwa mgongo, unafikiria umebeba tu bag. So you just walk around with the child, moving around, mtoto akona njaa, you don't care. Okay, so you find that because of this you are suffering something that need to be corrected. Okay, need to be corrected. Number 2, detachment from family and friends. I've talked about it. Unapata kwamba no person in your family ana care about your well-being, ya kwamba uko aje. Okay, wao kazi yao ni kutaka kungoja kuona umezaa nini. Hiyo ndio swali yao, umezaa nini? Wakipiga simu, ni kijana ama msichana, na wajui chenye ulipitia. So some family members, you need to style up. Okay. Number 3, extreme fatigue, either sleeping too much. Unapata unalala sana, ukiingia kwa blanket wewe ukilala hata hujui kama ni asubuhi, bado unafikiria katuni usiku. Gone too soon. Ukiingia kwa bed
bye, umelala kulala hata ujui time. Ama sometimes unapata ya kwamba unakosa usingizi kabisa. Unajua mimi there was a time I went to ask some people why don't I have some sleep, kwa sababu silalangi, napataka tu macho yangu kwazi mpaka saa 8 saa 9 usiku. But wakati nilikuja nikajielewa, it is no sickness, I'm not depressed by the way, I don't have any depression, I don't go through those things. I'm not suffering from any depression because I don't have stress in me. Sikuagi na stress, but I will find myself sleeping at 1 or 2 or 3. Sometimes there is a day I slept at 6, okay, by 7:38 nimeamka tena. So unafind kwamba sina sleep, but not that I'm stressed. Unapata ya kwamba I can sit at one place and think about many things about my life, think about my tomorrow, think about my future, think about my family, think about many things. So I will sit down and think and see what should I do to come out of all this, okay? So when you see yourself you're not sleeping well or you're sleeping too much, as somebody was given birth, know that there is something that is going on. But there is this thing that I need to add up here, is that you as a spouse, as a husband, wakati mwanamke amezaa, when your babe has given birth to a baby, okay, when your babe has given birth to a baby, so make sure that you stand with her. Most of them utapata kwamba mama amemwekelea mtoto nyonyo, ananyonya na yeye alishaenda kitambo, alishalala. So unapata kwamba ajui kama mtoto atachokiwa na maziwa, ajui kama mtoto ametosheka, ajui kama huyo mtoto amelala, ajui kama, kwa sababu ya ile uchovu. When a woman gives birth, wanachokanga. Unajua mwanamke anachokanga sana ni mgongo, because of the weight they are carrying mbele yao. So most of the time unapata ya kwamba after hata hiyo kuzaa, mgongo inaendelea kuuma kwa sababu ya pelvic sijui what inarudiana, okay? Unapata ya kwamba mambo ya hiyo pelvic inarudiana. So unapata that lady is going through a lot of change in their lives. So wakati mtoto amelala, alikuwa anamnyonyesha, amesahau ya kwamba alikuwa amenyonyesha mtoto na ameenda. Si ati kwa sababu ya nini? It is because of that thing, okay? Postpartum depression. So you need to take care of them, you need to check on them, make sure ya kwamba wakati ananyonyesha mtoto you are there. Kaa tu macho, you will not die mpaka hiyo season ipite. Muangalie tu, okay? Akishamaliza kunyonyesha mtoto, oh yeah, that is your wife, remove the breast, weka kando vizuri, ingiza kwa nguo. Ukishamuingiza kwa nguo, chukua mtoto msongeshe kando, funika mama, hivyo. So when you sleep in the night, make sure you sleep one eye imelala na inangorota, lakini jicho moja iko wazi. Why? To check on your child and to check on your wife, okay? So this one you will help her fight this depression. Number 4, low self-esteem. Unapata ana moral, ndio mtu anaga moral. So wakati ana moral hivyo, you need to encourage her. In a form encourage, mwambie kwamba baby, you will make it, this one you will overcome, okay? Have that sit down, talk with her, mwambie this is how, help her. Hata kama kumeshindikana, siku hizi kuna YouTube, Google, tafuta vitu venye mnaweza saidiana ya kwamba to raise that child for the first 6 months. Jaribu tu kumsupport ndio atoke katika hiyo depression, okay? Make sure that you support her, ile low self esteem ishe, okay? Asifeel ya kwamba she's worthless. Is that okay? Number 7 is persistent physical problems, like unapata ya kwamba akishamaliza kuzaa headache, anaumwa kichwa, unaona tu kila wakati anaumwa kichwa. So akiumwa kichwa, look for venye unaweza mpeleka hosi ashughulikiwe hiyo kichwa asiumwe sana. Ama unapata ya kwamba sasa hiyo ama stomach upset, unapata tu ya kwamba yeye maisha yake tu after hiyo unapata akona upset kwa tumbo, ni kunyamba tu kila wakati, which is not right. So lazima umsupport. Lazima umsupport, okay? So severe mood swings including irritability, anger and sadness. Ako tu anger, akona anger, not shati, ako tu anger, akona anger kila wakati, ako na hasira. Kikia kwa nyumba, unataka nini? Ungalisa aje? Kila kitu kidogo tu mmekosana. So jua ya kwamba there is something that is wrong. Make sure that you mend things, okay? Make sure ya kwamba treat that thing. And I will talk about how you treat that thing, how you treat postpartum depression. Number 9 is thoughts of hurting yourself. You find that unatisikia tu kujiua kwa sababu ufai. Unaona kwamba nobody is around you, nobody is helping you, nobody is with you. Unaelewa?
tuseme sasa far worse is that upate mimba then mtu akuruke, so unalea mtoto peke yako mpaka siku ya kuzaa. So ukizaa wewe mtoto ndio unapatanga dem amezaa mtoto ameenda akamtupa kwa maji, amezaa mtoto amemwacha hospitali, amezaa mtoto ameenda akamdump kwa kijana mtoto akiwa mdogo. Oya, take care of your child. So vitu kama hizo. Number 10, trouble concentrating. Unapata kwamba unaona TV lakini akili iko Facebook. Unaona TV lakini akili iko kwa hospitali. Unaona TV akili iko kwa mtoto. Unapata ya kwamba you cannot concentrate with one thing. So that thing pia inaleta hizo. So withdrawing from loved ones including baby due to feelings of guilt and shame. Kuna wale wadema anasikia, hey, sasa mimi nitakaa mama, mimi sasa nitakaa mama sasa. Look sasa, angalia benye sasa si kuwa hivi, angalia nyonyo venye zimekaa. Look at my stomach. Ilikuwa flat time, sasa we have two stacks hapa juu na chini, puti and the other one. So una feel shame. Okay? Now, for you to diagnose this postpartum, number 1, check for a doctor. Look for a doctor who is experienced, who is an expert on this. Tafuta daktari, make sure kwamba kuna daktari mwenye unaweza muuliza advice on this matter. Okay, look for a doctor mwenye anaweza kukusaidia ndio overcome all this. Usikae tu hivyo, tafuta daktari. Okay, now to treat postpartum, the last thing as I finish, to treat postpartum depression, number 1, make sure that you exercise. Exercise is a must. Watu wengi hawapendi mambo na exercise. Exercise is a must. Make sure that you do something ambayo inafanya mind yako iwork, ya kwamba unaona unafanya mazoezi. Okay, activities is very much important. Make sure that you exercise to improve your mood, kwa sababu wakati unaruka hivi kama Masai unaruka, at least you will feel ya kwamba uko exhausted. Una feel wow, hiyo venye una pant hivyo, you feel nice, ina change your mood. Okay, lakini ukikaa tu nde naboeka. Number 2, stress manage. Okay, relaxation training. Make sure at least hata kama ni unaweza enda kujog around, kimbia tu kidogo, tembea around. Okay, tembea around and make sure that at least you do it. And the last one, make sure that you get emotional support from your husband and friends and family. Okay, to help you care for the baby. Your husband must play a big role to help you care for that small child that you have. So as I wind up, guys, it is not easy. Postpartum imeumiza watu wengi, most families, na most ladies are going through it and wanakosa support. They wana lack mtu mwenye anaweza ongelesha ukweli, anaweza simama na wao ambie this is what you can do to overcome all this. So I'm here to help you guys. So if this video has helped you guys, make sure that you like, you comment, and I want to see your reaction in the comment section if this video has helped you guys. Okay, I want to see your reaction in the comment section. And guys, don't forget to subscribe. We are on the road to 1,000 subscribers. Don't forget, after watching this towards the end hivi, finya hiyo kabaton kareda, bam, subscribe. Okay, and God will bless you so much. So guys, I love you, the love of Christ may God be with you. In Jesus' name I love you. Bye.